Niaje watu wangu, how are you doing? Hope you are doing well. Welcome back again to another episode of Cooking with Sarah's Kitchen. Na leo guys atupiki tunatengeneza guacamole. I know most of you know what is guacamole. So tuko na ingredients zenye tutakuwa tunatumia. Avocado, of course lazima ikue. Tuko na tomatoes, 2 of them. Tuko na kitunguu medium size. Na tuko na lemon and coriander guys. So clean hapo vizuri before we start making our guacamole. And before that guys, go subscribe, watch and share my channel. And thank you so much for the support you guys are giving me. I honestly don't take it for granted. And guys, nyinyi ni wase wa nguvu sana. So after nimemaliza kuziosha vizuri hapo ndo tutaanza kukatakata. Step by step tukianzia na kitunguu kwanza. So tutakata our onion into the smallest size possible. But unaweza kata the way you prefer. Mimi na prefer iyo smallest size for better presentation and also ndio i-mix na the rest of ingredients evenly. So guys, si lazima ukatakate size yangu. Na kama uko na kitunguu, uko na nyanya, uko na avocado, coriander, chukua tuanze hii recipe cause it is so addictive. Na pia unaweza kulanisha na any food, si lazima tu ikue food moja. Unaweza kula na githeri, unaweza kula na pilau, na ugali, na nyamchom, you know, many. So this recipe is one of the best, one of the kind. So after kukatakata tudogo tutaweka kwa maji to soak hiyo kitunguu yetu ndio itoe the bitter taste. So next time kama hukuweka kwa maji na chumvi, try this ndio i-reduce your bitterness yake. And then guys, another trick of tomatoes, ukitaka ndio kachumbari yako isikue na maji mingi, you remove those seeds zenye ziko kwa tomatoes. Kama mimi si unaona vile naenda nitatoa zote and then nitakatakata my tomatoes into the smallest size possible. Again, unaweza comment hapo down below uniambie kama wewe unapenda ikiwa na seeds ama ikiwa imetolewa hizo seeds. And again, go try this recipe and let me know what you think in the comment section. Na mbona guys amuniongeleshangi kwa comment section? Hata mniambie sijui aje. Si mniambie hata venye video yangu inakaa. Honestly, be honest, tell me something, engage me so that I will be able to know kama naweka video zenye mnapenda ama hampendi. Anyways guys, tukazikatakata, unaona venye natukata tudogo for better presentation. And this recipe took me less than 30 minutes. So, si unaona ni kitu tu simple. And then ni kitu simple with the affordable ingredients that are found at home. And so hatukai sana, tumemaliza kukatakata our tomatoes. Again, unaweza decide kuchanganya zote at once. But mi nilikuwa na prefer kwanza kuziweka kando. And then after that's when I will mix them all of them together. Ndio maana nilikuwa naweka kwa side dish kando. So after I'm done there, nikakatakata my coriander. Make sure kwa your guacamole isikose hii coriander for enhancing aroma and add color to your guacamole. So make sure haujaacha nyuma hiyo coriander. After that tutaiweka kando guys. As you can see, nimeiweka kwa my bowl. And again pia hiyo nimekatakata tudogo for better presentation. And guys, hapa ndio roho inasimama. Ukiangalia hiyo avocado iko sawa nje. The moment of truth is here now. Voila, this is the best avocado. At least haijaharibika sana, ni kidogo tu. And then tukakatakata our lemon. And here comes everything. Tuna combine everything pamoja. You can see nimeweka my tomatoes. Nirudi niweke my onions. So guys, after kuweka my onion kwa chumvi na maji, nilizipea at least 10 minutes ndio zikatoa hiyo bitter taste. And then nikazisieve
That's why unaona hazina maji. So tukachanganya coriander pamoja, tukachanganya avocado yetu, and unaweza decide kubonda bonda avocado kando and then you mix. In my case mimi nilitumia tu hivyo, niliweka direct nikazifinya zote pamoja like that, as you can see guys. After that I will go in with my salt. Unaweza ongeza black pepper pia, it will make your guacamole spicy. In my case mimi sitaweka yangu simply because tunakula na watoto na sitaki washindwe kukula hiyo guacamole. That's why I won't be adding my black pepper, but I highly recommend wenye wanapenda spicy thing waongeze, wasikie venye itakuwa ina slap. So guys, after that tunamalizia na our lemon. Nilikuwa nimesema tunaweka our salt tushaweka, and then tunakoroga mpaka zikuwe fully combined, and then we go in with our lemon nayo pia si lazima uweke, but pia kama unapenda the bitter taste, si bitter as in it's not kind of a bitter, but kama unapenda hiyo taste ya lemon, it's good to add to your guacamole. So hii nayo guys niliipenda sana, and nilikula nayo ugali na beef, and it was so yummy. I highly recommend this recipe. Go try and let me know in the comment section what you think, cause yangu ilikuwa tamu. I don't know about you. You go try and let me know. So it has been your girl. Subscribe once again, watch and share my videos, and thank you so much for the support. And also you can suggest down below what you think I should cook next, and we see you in the next one. I love you guys, and that's it for today. Bye.